Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Heavy Rain'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız bir otele gelmiştik. Bu adamla birlikte gelmiştik. Ve bakalım başımıza neler gelecek. Büyük bir merakla bekliyoruz. Evet. Oyun gayet güzel ilerliyordu şu anlık. Evet, tekrardan geldim. Ay, şimdi buraya niye geldik ve kimi arıyoruz? Ah, şükür bir ağaçta. Sorry, I only see clients by appointment. Wait. Adam bize tarif etmişti değil mi? Yukarıdaki en sol koridordaki soldaki kapı diye. Fine by me. Değil mi? Doğru. Ben onu unutmuşum geçenki bölümden. Dün Put your money on the table. You got exactly 10 minutes when the alarm rings. It's over, okay? ya niye bıraktım paranı. You should take your clothes off. We ain't got all day. Actually, I'm not a customer. Niye parayı bıraktık Shit, o zaman? cop. I should have known. What you want, a freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the origami killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions about Johnny. Paramı geri alayım o I zaman. already told the police all I know and I have nothing to add. Leave me alone. I understand, Lauren. I know what you're going through. Oh yeah? You know what it feels like to find your own son's body on a wasteland? I'm sorry, I don't believe you have the slightest idea what I'm going through, Mr. Boğazım gıcık Shelby. yaptı da biraz. There'll be other victims if we don't stop the killer. You have got to help me, Lauren. You may know something that can aid the investigation. Help you? There's nothing you can do. Var ya, My var. son's dead. Do you hear me? He's dead. If we don't find the killer, there'll be other mothers who find their son's body on a deserted wasteland. But you're right. Why should you care? It's not your problem anymore, right? What do you want to know? Bilmiyorum ki, ne bilmek istiyorum ben. How did your son disappear? He used to go play with the neighborhood kids after school. It was pouring down something awful that day. I'll never forget it. All his friends came home around 5. All except him. Tell me about Johnny. What kind of kid was he? Johnny was really a good boy. Sometimes he fought with other kids who called me a, in his own way, I think he understood what was going on. Kaç yaşındaydı peki bu Johnny? 2 soru mu sorma hakkım vardı benim? You want one? No thanks, I quit. That's brave. Bu Johnny'nin Johnny kaç yaşında acaba? Bana bir yaşını söyler misin çocuğun? Johnny'nin evi, polis. Şimdi babasından başlayalım. A loser without a job who liked to beat me after a few drinks. Şerefsizin tekiymiş I yani. ain't seen him since. Coward. Good thing he left.
Did Johnny live with you? Yes. Of course, I made sure he never met any of my clients. I wanted to stop, you know. But we needed the money. I was trying to earn enough to get us out of here. Ay iyi, bu kadar mı soru sorabildik? Time's up, Mr. Shelby. I hope you got what you wanted. Now get out of here. Hiç istediğim bilgileri alamadım. Ben soru sorabilirim diye düşünüyordum. Bari son bir şey daha sorayım kız. I didn't learn squat. Well, it's worth a try. I gotta get out of here. No point in pushing it. She's not gonna tell me anymore. I'll leave my card on the kitchen table. You never know. Well, if you remember anything, the smallest detail, give me a call. Ben gidiyorum. Kontrollere alışabilirsem inşallah. Ne oluyor bu? Astımımız var. Lauren! Lauren, open up, baby. It's me. Astımım var benim, astımım. Sorry, doll, but I really wanted to see. Lan. Kız koş. Kır şunu. What do you want, asshole? Lauren, is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser. Ulan. You again? If you're looking for trouble, you found it. I'm gonna beat the shit out of you. Ah. Allah. O kadar hızlı tuş şey vermeyin. Kafasında paralı onu. Vur. Allah, yanlışla bastım. Allah. Göremiyorum. Hayvan herif. Troy, that's where I call the cops! Troy, I will call the cops! Bütün tuşları var ya, son saniyede basıyorum bütün. Ay. Lan hadi be. Vur. Hey maşallah. I'll see you again, asshole. Bütün ortalığı dağıttık. Are you alright? Better than him, I guess. Who is he? An ex-client who thinks he owns me. He was getting violent and I told him I didn't want to see him anymore. Well, you should be careful. They'll probably be back. Sorry about the mess. Mr. Shelby, Yeah. thanks. Görevimiz. Bu arada bizim astımımız varmış. Büyük bir ihtimalle bu astım bize sıkıntı çıkaracak ileride. Öyle bir şey sezinliyorum. Bir koşturma esnasında falan. Aa, tekrardan bu adama dönüyoruz.
Bir tuşa mı basmam lazım geçmesi için? Yo, bekleyeceğiz. Bekleyelim bakalım. Biz yine Shelby'de değil miyiz? Değiliz. Bu o mimar olan değil mi? Bu kim? Bu başka birisi. Ben bunu o oyunun başındaki mimar adam zannettim. Ethan zannettim, değilmiş. The zone is sectioned off, sir. Please step back. Agent Norman Jaden, FBI. You got a badge or something, Mr. Jaden? Yeah. Yeah, of course. Check. You can pass. I'm looking for Lieutenant Blake. Is he around? I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. Çok yardımcı oldun ya. My hands are trembling. I gotta keep my act together. At least for now. Senin elin titriyorsa sen nasıl Goddamn rain polis oldun? hasn't stopped pouring since I arrived. I'm really gonna love it here. Çünkü şey yani. Reporters already. Huh. They seem well informed. Polislerin hani eli titrememesi gerekiyor. Silah tutuyorlar ya. Video memo recording. Agent 47023 Norman Jaden. Tuesday, October 4th, 2011. Yani bir titrese o tetiği bir yanlış çekse gitti yani. Masum birisini de vurabilir. Ne yapacağız ki? E'ye mi basacağız sürekli? Ay yok dur açalım biz onu, dur bir dakika. Hey! You there! What are you doing? Lieutenant Blake? I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning. They told me you'd be here. Now, if you're looking for rain, dead bodies, and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. Well, are you coming, Jaden? So, what happened? Some guy taking his dog for a piss found a body about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Has the body been identified? No, not yet. We should know more later today. Any news on the coroner? He's on his way, Lieutenant. We've been waiting for an hour, for fuck's sake. Sebep Do we know the neymiş? cause of death? There are no marks on the body. Chances are he was drowned, like the others. Others? Any witnesses? None yet. Given the neighborhood, I'd be surprised if anybody saw anything. Tony, I don't want to see a single shit-stirring journalist within a mile of here. You got it? Yes, Lieutenant. There are a lot of people on the crime scene. Aren't you afraid your men might destroy some clues?
You don't find proof sitting behind a desk. You're not in the habit of trampling things into the ground, even if we're not in the FBI. No, of course not. That's not what I meant. Listen, I'm a little busy here. Why don't we discuss all this a little later, back at the office? Oh, no problem. I understand. Do you mind if I have a look around? Be my guest. Hey, Jaden, come and see me if you find anything, okay? Tamam. We're the Okay. same team now. Ben şunu bir çıkarayım. Beni bir rahat bırakın artık. Ben rahatça şeyimi yapmak istiyorum. Şimdi burada ayak izleri var. Tamam mı? Bu ayak izleri böyle gidiyor. Ve buradan... Aa, şurada bir şey var. Ne bu acı? Hey maşallah, sabıka kaydı yok. Related to the investigation. Orada da bir şey var. Bu nedir? Harry, come. Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. Strange character, that Blake. Didn't seem too pleased to see me. The crime scene is compromised by all these people. I doubt there'll be many clues left, if there were any to start with. The body is still here. Ceset nerede? Ben cesedi incelemek istiyorum. The body is still here. There's a railroad track near where the body was left. Same as all the other victims. Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. Some orchid pollen. The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain, but it gets higher in the direction of the body. Bunun cesetle bir ilgisi var gibime geliyor da şu cesedi bir izniniz olursa incelemek istiyorum. Harry, comment. The victim is lying on his back. No visible signs of violence. An orchid was placed on the victim's chest. O nasıl bir hareket ya? A small origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. Adamın ağzı oynamadan konuşuyor. Bu origami bu arada her yerde karşımıza The çıkıyor. victim is Fark Jeremy ettiniz mi? Bowles, declared missing 5 days ago. See reference file. Öteki Jacob'un ölümünde de şey vardı. Siz söyleyin adına. Origami vardı. Burada da var. Tabi orada origamiyi Blood analysis mailini suggests almıştım. it could be post-mortem. Probably a scratch that occurred when the body was being moved. buldum. The blood report indicates Şey. an advanced and long-lasting state of exhaustion. Aklıma şey geldi. Şimdi biz bu adam olarak araştırıyoruz ya burayı, cesedi falan ve origami bulduk. Öteki dedektif, özel dedektif Shelby de bunu araştırıyor. Muhtemelen ikisi de şu an şey yapıyor yani. Aynı katilin peşindeler. Şu an hem bu adam hem o Shelby aynı adam peşindeler. Bu dedektif değil, bu FBI özel ajanı. Öteki dedektif. Like the other victims. Başka bir şey var mı peki? Başka bir şey yoksa kalkalım. Bunu incelemiş miydik? Airy comment. Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. The body got scratched when it was moved. There may be more traces of blood around here. Orchid pollen. Something the killer couldn't control. Can it be traced back to its source? Impressive. Seems the only traces the killer left are those he intended to leave. He knew exactly what he was doing, right down to the tiniest detail.
Şimdi kan mı bakacağız? Şunu bir çıkaralım. Etrafta kan gören var mı? Ya bu yağmur kanı falan da pek bırakmamıştır zaten de. I'm heading back to the office. You staying? Ben bir şey bulamadım. Yeah, I'm gonna have another look around if you don't mind. Take all the time you want. Ben karar verene kadar bu arada adam kendi kendine karar verdi. Demek ki bulacağımız bir şey var. Şu gözlüğü takacağım. Pretty chilly, huh? When did they find the body? Excuse me, but who are you exactly? Norman Jaden, FBI. If you want to ask questions, you should speak to Lieutenant Blake, sir. Is that a coffee you're drinking there? There's some in the thermos behind you. Help yourself. Lousy weather, huh? Does it always rain like this? It rains every fall. Doesn't it do that where you come from? Oh, yeah. Yeah, of course. Bir kahve içelim bakalım. Ben bunlarla konuşayım. Belki bir şeyler çıkar dedim ama. Her tarafa baktık. Pek bir şey yok. Ben çıkıyorum. Kamera açısı bir 2 dakika değişti ya, hemen şeyimi şaşırıyorum. Belki buralarda bir şey vardır bu arada, olamaz mı? Yok, olamaz. İyi mesailer. Gençlik, ben gidiyorum. Olay yerini araştırdım. Bir şey çıkmadı. Yeni bonusu açtım. İlkin buydu değil mi? Yeni bonus olarak ne açtım acaba? Kelebek, böcek, yarasa. Aa, şeye gittik. Hangisini görüyorum? Ben yarasa görüyorum. A bat. Bir fare. A rat. A rat's head. Yengeç. A crab. Bu şeye gidersin, sorarlar ya sen ne görüyorsun diye, hani. Aslında Azrail görüyorum Death. orada. Şu an psikologdayız muhtemelen.
I have the results of your MRI scans. Everything seems to be normal. Yatalım There ya. is no physical damage from the accident. However, I am worried about your psychological condition. I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. It's my fault Jason is dead. He'd still be alive if I'd been looking out for him. It was an accident. Accidents happen every day. You can't blame yourself forever for your son's death. How is Sean? He's a very solitary kid, you know, very focused within himself. He's really close to his mother. With me, he's more distant. And what about you, Ethan? What do you feel? I no longer want to live. I have no reason to continue. Not even for your son, Sean. I couldn't save Jason. Sean doesn't need a father like me. Aa, öyle düşünme sen de be. Kalk Is ayağa. there something else you wanted to tell me, Ethan? I sometimes have these blackouts. Times when I don't know what I'm doing. I recover consciousness sometime later, but I'm someplace else. And I have no idea how I got there. Do you think this could be related to the accident? You suffered a massive concussion and were in a coma for 6 months. 6 We ay really don't komada mı know what effect a kalmışız shock biz? like that can have on the brain. That's the end of this session. We'll continue this conversation next week. You were lucky, Ethan. It's very rare to survive such a traumatic accident. I don't exactly feel lucky, Doctor. Is something the matter, Sean? No, I'm alright. Kız değilsin, anlat işte, neyin var? How did things go at school today? The teacher yelled at me for being late again. She's gonna send me home the next time it happens. I'm sorry about that, Sean. Next time, you will really pull it together, okay? Do you want to eat something? Aren't you gonna go play with the other kids? I don't feel like it. Kalk bari sen oyna çocukla. Poor Sean. He probably got into trouble at school because of me. Mesafeli çocuk, bayağı mesafeli. Feels like we're drifting apart. What am I going to do to cheer him up? Sean used to love going to the park, laughing and messing around. Man, he was so happy. But that was before, with Jason. Sean looks so miserable. I wish I could help him. Edeceğiz. Just not sure I can right now. I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Yeah! Koş gel. Come on, Dad, make me fly!
Oy gülüşünü yesinler senin. Gel. I'll find something else to do with him. He seems to be having fun. It's been a long time since Gel, atla karıncaya bindireyim seni. I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Great! Go on, Dad, as fast as you can. Faster! Arkadan ona bir şeyler alalım, gel. Gel gel. I think my head is spinning. Good training for astronauts, though. Gel. He seems to be having fun. It's been a long time since I've seen that. I'd like a packet of strawberry-flavored Chewies, please. Thanks. Hey, I got you some Ay Chewies. SHAUN kayboldu zannettim. Thanks. It was nice of you anyway. Hayır, salıncakta sallayacağım onu. You want to go play on the swing? I'll push you. Okay. Okay. Ay. Ay tutamadım kız. You're not pushing, Dad. Tamam pardon dur. Come on, Dad. Higher. Ya çilekten nefret ederim dedi. Niye gidip değiştirmedik? Ayrıca adama biz çikolatalı dedik, o çilekli varmış. That was cool. Bakalım başka ne yapabiliyoruz? Olmadı eve gidelim. It's getting dark. It might start to rain soon. Gidelim o zaman ya, gel. Looks like rain's coming. I think we better go. Okay. Ay kaydıraktan da kaydırsaydık, onu daha yeni gördüm You ya. know, sometimes I remember before. I mean, when Jason was still here. Sometimes I wish everything could just be the way it was before. Me too, Sean. Me too. Şu an kamera sapıttı bu arada. Nereye gidiyoruz biz?
carousel? Can I? Elbette. Sure. Go pick a horse and get on. I'll get a ticket. One, please. That's $1. Ay, Jason'ı hatırladık değil mi? Allah! Kız dur! Bırakmıştım mouse'u falan. Allah'ım, yine geldik buraya ya. Koş. Burayı gösterdi, burayı gösterdi. Durun. Yukarı çık, yukarı koş. Hayır, ölmesin. SHAUN da mı öldü? Kız, yakalayın lan şu katili. Adam cirit atıyor, elini kolunu sallaya sallaya geziyor ortalıklarda ya. Çok üzüldüm ya. Abi hayır, SHAUN da ölmedi ya. Durun. Onu bulacağız. Do you think it's gonna take long? No, he should be finished soon. Teknolojiye bak be.
Vay be. Ben mi fırlatacağım? Daha sert. Vur. Ha, duvarı kırmaya çalışmıyorum, pardon. Bir dakika durun. Bize garip garip bakıyorlar. Şunu bir çıkarsam iyi olacak. Bize herif garip garip bakıyordu. Bir utandım şimdi. Vallahi utandım var ya. Kalkalım. Ha. Şaka gibi şu an bekleyecek miyiz? Bekleyelim bakalım ya. Ay sonunda. Şükür. I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. Oh, cancel all appointments for this afternoon. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden from the FBI is here. Jaden, of course. We've been expecting you. I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course. I wanted to introduce myself before getting started, but perhaps there's a better time. No, it's fine. I just have to get to the press conference. We have them every day now. Believe me, it's not always easy finding something to tell them. Ay dur kız, şeyi altyazı yok dedim, kaçırdım. Have you met Lieutenant Blake yet? Yeah, we met this morning. He has his own methods, but he's a good cop. I'm sure you'll get on well together. Do you know how to tie a knot in a necktie? I guess. To be frank with you, I could have done without the FBI on this one, but the press are all over us. This origami killer Ay nasıl bağlanıyormuş crept bu up on kravat? us, and it's fast becoming a national concern. There are hundreds of killers in this country. But what do you Tamam, know, onu this da oradan guy geçir. is Tamam, ben biliyor musun kravat bağlamayı? Doğru, tamam. Origami figures. Work that one out. Then the press get onto it, and we suddenly become the center of the universe. I'm here to arrest a serial killer. With all due respect, sir, the rest of it, it's none of my business. No, of course not. All I'm asking is that you make progress, and fast. The press want a perpetrator, and we're gonna have to serve him up on a silver platter. Not bad. Fena değil mi? Kendin bağlasaydın be, beğenmiyorsan. Oh, go see Charlene. She'll show you to your office. Check in on the press conference if you're interested. It'll give you an idea of the political climate around here. Thank you, sir. Welcome to the club, Jaden. Bence basın toplantısına gidelim. Ne konuşacaklarını merak ettim. Her yeri kapmışlar. Bekleyelim bakalım. Ah, bir yer buldum. Vallahi otururum ha. Bulduğum gibi otururum. The body of Jeremy Bowles was found this morning on a patch of wasteland in the East End at about 6:30 a.m. 5 days after he was reported missing. An autopsy will be conducted tomorrow to determine the exact cause of death, but going from first indications, it would seem that he drowned. The state in which the body was found suggests the methodology of the origami killer. The investigation should confirm Origami killer. The police are continuing to work around the clock to find the murderer as quickly as possible. Bir yakalayamadığınız bir kayıp daha var. Yes. You said the methodology indicated another victim for the origami killer. Can you be more specific? An origami figure was found in the victim's hand, and an orchid was placed on his chest. His face was covered with mud, but there were no visible traces of violence to the body. Go ahead. The Zodiac killer was never identified. Perhaps the origami killer will never be found either. I don't think there's much chance of that. For the moment,
The killer may think he's invulnerable, but in the end he'll make a mistake and we'll be there to arrest him. Sıkıldım. Konuşup duruyorlar. Jaden. I saw Blake when I arrived. Maybe I should go talk to him. I should get Perry's assistant to show me my office. I can't wait to get to work. I'm dying of thirst. Where's the water cooler when you need one? Bir su sebili bulacağız. Strange character, Captain Perry. Seems to be Bu da more vardı ya. interested in meeting the press than Yanlış mı investigating the hatırlıyorum? crime. I'll have a look around the station. Stretch my legs for a bit. What do you say to that? That's absurd. The police make no distinctions between Ne alınmıyor mu? Yok. based on their social class. It is true that the origami killer seems to choose his victims from the more impoverished parts of town. The higher crime rate in these areas makes the investigation more difficult. Nereye doğru yürüyorsun sen? O da mı yamuk acaba? Herif yamuk yürüyor. Larry'nin terfi hediyesi için para toplama. Nice watch. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time, and it's the kind of thing that always goes down well. You can contribute to our fund if you like. We're still a few dollars short. Yok ya, ne işim olur, Sorry, asla ya. veremem. I don't have any change. No problem. Maybe next time round. Captain Perry said you could show me to my office? Yes, of course. Follow me. Niye bu kadar dolandın ya? Hemen şu arkadaki kapı deseydin ya. Bu ne be? Ulan ofis diye ne biçim yeri vermişler bana. This is my office? That's where I was told to take you. If you need anything, you know where to find me. Vay şerefsizler. Okay, time to work. Şimdi çalışalım bakalım, hadi. Otur. Çok güzel bir şekilde masayı temizledik. Odanın ortasına masayı koymuşlar. Ulan odanın ortasına masa mı koyulur be? Yukarıda mantar pano var. Ama gerçi masayı odanın ortasına koyup şey de yapmış olabilirler. Panoyu işte panodan birkaç bir şey de söylüyor olma ihtimalleri var. Step İşte one. toplantı falan. Change the office. Kesinlikle şu ofisi bir değiştir. Seçemiyorum. Ha, böyle mi? Ben şunu alacağım ya. Şunu merak ettim. Ay yok, hiç beğenmedim. Ay yok kız, bu ne? Vay. Manzaraya bak be. Çöl arazisi yaptık burayı da.
Yani pek bir çalışılacak yer gibi değil ama. Şu iyi de en azından ya. Well, well. Looks like there's something new. Harry, comment. Tire tracks on the side of the road behind the railroad line. It may be the killer's car. Lastik şeylerinden analiz yapamıyor muyuz? The killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. Bu orkideler ne peki ya? A common species. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Şu an biz böyle cinayet araştırıyoruz ya. Aklıma şey geldi. Ahmet Ümit'in, eğer okumadıysanız ya, bütün kitapları zaten çok iyiydi ama ben Patasana'ya bayılmıştım. O kitapta da bu cinayetlerin işlenmiş falan çok güzeldi. Hele Beyoğlu Rapsodisi. Bir şey diyeyim mi? Acayip güzel bir cinayet işlenme ve katil şeyi var. Yani okumadıysanız muhakkak tavsiye ederim o kitapları. Muhakkak okuyun. Çok harika yani. O geldi şu an aklıma. No prints or specific clues. Nothing much to go on. Just one origami store in town. Şöyle bir hepsini temizleyelim bakalım. Şimdi dosyalar. Ay pardon dur yanlış girdim. Dosyalar. Eight victims in the last 3 years. All boys, aged between 9 and 13. No signs of violence. The victims disappear from public places in broad daylight. No one notices anything. Bodies are found 3 to 5 days later. Drowned in rainwater. Acaba şey mi ya, bu origami katili Always the same ritual. An origami in the hand. Şimdi bu origami katili acaba bu Jason'ı öldüren kişi değil mi ki? Ya çocuklardan seçiyorlar. Her şey diyecektim. Şimdi bu bir tane orkide kokusu varmış ya. Oo. Bu kadar kişiye rağmen hiçbir ipucuya rastlamadınız mı? Acaba dedim bu şey mi ki yani? Ay pardon, şöyle yapacağım. Bu çocuklar bir orkide kokusu alıyorlar da acaba o kokunun peşine giderken mi bu bir anda ölüyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Öyle bir şey olma ihtimali var. Yani çünkü orkideyle bir bağlantısı var. Demek ki bu çocuklar orkideyi duyarak gidiyor herhalde. Hep tren yolunun yakınları. He gained confidence rapidly and moved away from his base. This won't make the geoprofiling any easier. Ay şu an cinayet soruşturuyorum. Çok hoşuma gitti. Video kaç dakika olmuş? Tamam, bir 5 dakikamız daha var. The killer is white, age between 30 and 45. He is intelligent,
calm and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. Onda da cinayet işliyor işte. Ay. Ya pardon. Kapat bakalım. Here we go again. I better go wash my face. I need to take some. I'm gonna faint if I resist. That's all right. I know I can make it. I know I can make it. Aa, iç şunu. Ne oldu ya? Ethan? Kız sen misin o? Vallahi ya. Lieutenant Blake, Mr. Marsh. Could you please tell him what happened? It was this afternoon. I went to the park with my son, SHAUN. We played together for a while. And then he wanted to go on the carousel, so I put him on one of the wooden horses. And when I turned back, SHAUN had disappeared. Exactly what time did you arrive at the park? Try to remember exactly, Mr. Mars. Every detail can be important. It must have been about... Hiç hatırlamıyorum. Bir şey diyeyim mi size? Hiç hatırlamıyorum. Zerre bakmadım. Ne yapacağız? 3:15. 5:30, I think. I'm not really sure. What was your son wearing when he disappeared? He was wearing a coat. Hadi. Beige de galiba. And a pair of pants. Mavi değil miydi pantolonu ya? Ay Allah'ım, çocuğu hiç hatırlamıyorum. Beige şeyi vardı, tamam. Pantolon yeşil miydi? Siyahtı galiba ya. Black pants. How could Sean have disappeared without you even noticing? Weren't you right by the carousel? Küçük yürüyüş. Hatırlamıyorum. I can't remember exactly. It all happened so fast. You say you took your son to the park after school, but you didn't report him missing until 8:15. Why did it take you so long to contact the police? I searched the whole neighborhood for him. I thought he couldn't have gone far. All right. That's all the questions I have for now. You're free to go, Mr. Mars. We'll continue to look for Sean overnight. We'll contact you if we have any more questions. Do you think the origami killer... Listen, your son's probably just run off and he'll turn up in a couple of hours. But what if it is the origami killer?
Well, then we have about 4 days to find him alive. 4 gün mü? Allah'ım bu çocuk ölemez. Niye 4 gün? 4 gün içinde mi öldürüyor? Did they find something? No, nothing yet, but they're gonna keep looking through the night. Do they think it's the origami killer? Ben öyle düşünüyorum. It's still too early to say, but it is a possibility. What happened, Ethan? How could you lose Sean like that? You should never have taken your eyes off him. I mean, for God's sake, how hard is it to keep your... Ya Allah aşkına böyle diyeceğine sen niye bir terk edip gittin hemen? Bak adam ne halde, hiçbir şeyden haberin yok. Eye on a child in the park. Why did you leave him, Ethan? Why? Wasn't it enough losing Jason? I'm sorry. It's not what I meant to say. Çık git şuradan ya. I miss him so much. Sarılacaktı, sarılamadı, fark ettiniz mi? Geriye alıp izleseniz Allah aşkına, öyle bir geldi ki sarılacaktı ama Şabi'ye geçtik. Neyse arkadaşlar, biz bir videonun daha sonuna gelelim. Acayip derecede güzel bir şekilde ilerliyor oyun. Ve bayağı da bir merak uyandırıcı. Muhtemelen bir 5 saat. Bir dakika. Burayı da bir görelim bakalım. Bir diyalog olacak mı diye bekliyorum. 21 kaç dedi? Bak yine saate bakmadım. Girmeyelim. Ben burada bitiriyorum. İçeri girmeyeceğim. Çünkü video biraz süresini açtı. Bakalım 2 saatlik bir oynanışa geldik. 5 bölümümüz kaldı. Ama acayip derecede güzel gidiyor. Bakalım SHAUN'u bulabilecek miyiz? İnşallah buluruz. Jason'dan sonra onu da kaybetmek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.